Sin se bhchairstein, ha mé rothálaigte a bhí I rásnar cuideach san fhrógraim eile de SpeakGaelic. A bhfuil sibh an an trim, ha mén dáchas go bhfuil. Ha mise an an deórim, smíonn seo san dachaigh dachaigh an stiùidio SpeakGaelic. Agus a bríonn dachaigh Bí láine sac a bhníise go bhfuil seanach go macam a ha céilte rís an deire bhachgah, agus sé sin is sear úntaí ar an nia, better one house washed, is sear úntaí ar an nia, na gaidhlig ar an scuabúch, an 12 swept, na gaidhlig ar an scuabúch. In other words, a clean house is better than any number of tidy houses. And that leads me very neatly into the theme of today's episode, which is toirt, housing. Toirt. Díana se péin córstal maha, agus vir sin súl na bhfaighinn an san ná léithir. We'll talk about where people live. Ha mé na talacánaí na nollanach. Bhí mé peag málas an seomar agus Gadasan. Calum Maclean takes us to a rather unusual dwelling place. And looking for, and possibly even finding, the perfect home. Bheàrnaraigh Leòdhais áte na chiltre choscail. Nishe han taumaun cynnychig di neachún sa hí jaldas a chéile, agus ha me chatálaigte fáilte a chur Sara NicDhonnchaidh. Nishe Sara mis táisig sin a brín go cearst ha bigin fistraí ac am an seo mit the dhéin. How fyrach an ghlasachu, códarí da chéile, da bhach agus moras an ceart. How a gupper nat neach rianach, agus how an sás an féis glasachu. Agus cólas go matrang da bheithe ach seo céis cútramach, cimid a háisithe Gaelic únsachu. Well, ha mo bhaiceann in GME, so nuair a thosaigh mo bhaic scáil, thosaigh misa a dionsaigh Gaelic. So sinne, ha mé son a bhí cuidico, agus haneal mé son an agus a haritin a bhríon agus harú mí a tuisin, so. Tuici mí sé. Agus dín réinniu san Gaelic únsachu maha? Well, rana thosaigh san ag scáil a chaisin go na family learning sessions Leorlan Mitchell through na council agus nuair a thosaigh san cheim me go Glasgow Kelvin College agus raibh me se an áitíre. An uair sin, cheim go áithe Glasgow a dhéanú Bheàrnaraigh Leòdhais. Agus sinne. Agus dé ha an sás an sa Bheàrnaraigh Leòdhais? Well, ha written this cuideach sé Gaelic van, ha ní beorla ann idir. So éad a ciad lá hús na teaching in. You will not hear us speak English again. Ha go matrang sé classic in Gaidhlig agus bhruidhinn mar Club Levy, feidir sin a dogú na ciúirlaí le leorchainn, agus leibh na leorchainn, agus a bhríonn mu dhéin agus hana údarinn a tíon an cuideach agus na cuirí sin na ceistin. So, yeah, so... Cólas trang garíad a bhí a bheith sin. Sinne, yeah. Agus an modach tú a Bheàrnaraigh Leòdhais do gunne mar gáid gus Gaelic únsachu? Yeah, moig go mór is sé ha go mac cuidico son muchúis Gaelic agus na hana teaching just díric scoinneol. Do bhfuil cleach go gnéise do chuite Gaelic na do bheithe láithil? Well, ha mé cóbar leis a cursa sin an drasta, so bí mé cleachta Gaelic gacla san office. So, yeah, bí agus an san tai ha mo céile ag dionsaigh cuideach agus ha mé bríon leis mo bhaic agus haine leis an cio mesul a bhríon rimsa, so. Ic sin. Agus seo céiste bhís me cúd ar a thula duine a tí na thul ornan seo SpeakGaelic. Dé an fachgal an napar Gaelic I seirlicht agus chuson? Well, fé mé a bhí sin mar a ha
that's how it is. Sca sé sorsa motto son an cursa. Nuair a bheith sé gach túras a cúr na ceist. Céimar a hasin, carson a hasin, bíon freicar, sin mar a hae. So, sé. Apars go má féimil a sin. Well, taflaid go mór ar sin, agus bhí Sara arás códrum na saite ar sa fhrógraim, nuair a chluinne sin badach mu Jane hain agus far a bhíle fudach. Ach an dráasta, Jimmy Ain an tuilleadh Gaelic úsachug. When we talk about toirt, we are talking about where people live. In this context, fudach means live or stay, and a fudach is living, a fudach. In some Gaelic-speaking areas, you'll hear fan and a fanting or a fantil, which mean the same thing. Remember that dialects vary a little so that you're not thrown when you hear unfamiliar words. But don't worry, we don't expect you to remember everything. Now, to ask someone where they live, it's Ca te bhfuilú a fudach? Where do you live? Ca te bhfuilú a fudach? To ask where they lived or where they were living, you can say Ca tin ro a fudach. Ca tin ro a fudach. Or you can use the future or habitual tense. Ca tin bíú a fudach. Where will you be staying or living? Ca tin bíú a fudach. And there are so many types of dwelling places, but some of the more useful ones to be aware of are ach te fudach, a place to stay or accommodation. Ach te fudach. Toiilleadh is used generally for a building. Toiilleadh. And of course, toirt is a house. Toirt. We often hear the English word flat used for a flat, but that may be qualified by explaining that it's a flat aun an close, in a close. Aun an close. This is a useful phrase if you live in one of the many tenement flats in our towns and cities. There are also many different ways to pay for a home. Mal is rent. Mal. And toiilleadh is a rented house. Toiilleadh. To explain that you're renting a place, you would use egal áte idh. Renting a place. Egal áte idh. Where you will have to be a peig mal, paying rent. A peig mal. Of course, if your circumstances allow, you can Gàidhlig le mortgage. Buy with a mortgage. Gàidhlig le mortgage. Agus an san init, ha ar carriage an cúideach a bríon me héhetas. Nach coid sin déha fan níor gaibhsan. Wat de goedje. Oh, ha mi ceart go leorthain, ba mi ddíadach a torsúla de bhharst. Chola mi go na tor fistrach Jacob. Sjoek me ha. Is me seta. Agus me skistakket, ga we me vatten valaf. Ha we aatje fudach acum in Calum mias. Ca te bhfuilú fudach an dráasta? Ha mi fudach an a day, cos di tseolach, ach ha te close te Lonnen in Calum mias. Ha céhad seachcin in acum is an aatje fudach úr a lorg. Tjus os aatje perlet. Bheàrnaraigh aatje go hín. Jamie ging flat. Big flat ma, ach bhig an máil ro choscail. I bhfuil usa a gabhal aatjes bháil de Patrick. Ha mín na talacóí na nólanach. Bhí mé peig málas an seomar agus Gàidhlig. Di cheannig sí se tu eta? Jannig, ach rich me agus jannig me flat. A flat de frikt na Sara. Ha faske station a trainen. Agus de turfpath. Gafibh mo leiscail, ha mar rána cur drug orm. I bheith sibh eolach aatjachan fudich bháil. Ha mise coiad son aatje na cheil ro choscail. Dulich is mise róna.
Gaat je willen voedig een draast de rona. Ha mi fudach an flat carriage? Chan je lau nach un seo mar catal agus bí mé catal in an tofa. Siúgach. Smisha Sophie. Wil a lorg aatje fudig aan de mianje vale? Bheàrlam áte ha na saviche? Berliums aatje saag kutjoch. Aatje nach hildre hoskal. Nach gaid de G-shaku son aatje cola. Ha flat wel is straat na hiklish. Straat havig. Kimmer eis a gum an flatje nette. Ha man api gloset agus a cuide flat de mag het wel. Ha flat ans nu gloos is je flat a kom heen. Je de weg, Rona. En je nog uit de flatje? Car son nach jeet? Cimmerach gave Lisha Choriget. Sophie was concerned about where she would live. Chavi aatje fuddichacum. I won't have anywhere to live. Chavi aatje fuddichacum. And when Patrick asked her where she was living, Catje vilu fuddach, Catje vilu fuddach, she replied, saying that she was living aan een tui, Calvary cheumannan, in a house with a family. Aan een tui, Calvary cheumannan. Etta then asked what kind of place she'd prefer. Jé siorsa aatje a Bheàrnaraigh. Jé siorsa aatje a Bheàrnaraigh. Sophie told them that she would prefer aoigh, a place of my own. Aoigh. But it wasn't quite that easy because bheàrnaraigh Leòdhais. The rent would be too costly, too expensive. Bheàrnaraigh Leòdhais. Sophie then asked Patrick if he was egal toiilleadh, renting a place egal toiilleadh. He replied that he was a peighinn, paying rent, a peighinn. And finally, did you work out where Patrick lives? In Talbot na Nollinach, a student hall of residence. Talbot na Nollinach. Nach sin ribicin chorach uadile, agus cainicheh go bhfuil tar scríbhíonn dachaigh nach fhaighinn in an Gàidhlig líonachim. Ha we aatje fudig akum in gaan meas. Catje vilu fudig een draaste. Ha mi fudig aan de dijk, kans die tjolig, ach had de klooster te lonnen in gaan meas. Ha keeg het scherken in akum met zo'n aatje fudig uren lorak. Jezus aatje perlet. Berlum aatje gaan heen. Jamie ging flat. Big flat ma, ach we gaan maal zo goskal. We lussen een kabelaatjes valde, Patrick. Ha mi in a talacóí na Nollinach. Bí mé peig málas an seomar agus Gaidhlig. Ha mi smúneachach gon bachad gain anna legal. Let's take a breather. And although we're stuck indoors talking about housing, the intrepid Calum Maclean is, as always, unearthing some of Scotland's hidden delights. Agus an tuairis seo hail lorg toirt. Chanil annas nach lorg Calum Maclean. Lá mars an cuairt ha mi eilean Bheàrnaraigh far tuibh siar eilean Leòdhais am on the island of Bernera off the west coast of Lewis agus maithlia go toiilleadh on my way to an amazing house toiilleadh agus apar feuchainn Sara NicDhonnchaidh sa chunne tú riamh, some of the best views you've ever seen, Sara NicDhonnchaidh. Gee, how many why talk about it when I can just show you? Start agus good car. Gaidhlig, a white sandy beach. Gaidhlig. Eilean corach, rugged islands, eilean corach. Aye, nach dúirs mi raibh go raibh eilean. I know, I'm spoiling the view. Maar immig meervol ille mune kostig in akin, bestirm voor aan een neugetse tree, a gailchie tegen fallichtje, which revealed hidden houses,
a gael sich tehen fallichtje van a ganavich. Coicu ullekeleer. In Urshan, hoshich archaeologists, archaeologian, a clerch agus a roundsachug, digging and researching, a clerch agus a roundsachug. Peace fjord. Scrúteach na chael lorg, examining the artifacts, reine tamach ground for lean and yearan, the Iron Age, lean and yearan evana tehen. The community then quite cleverly decided to reconstruct one of the hidden houses. Hayalasach NicDhonnchaidh vi a torst gönje chimichel and tehe seo vogoscale. Seulje shorse fisrachi a vi is echte gasa and Jew. Elizabeth MacLeod is a tour guide at this amazing house. Kimmer a bha farcin as a skire na lorg sin tehen. Wel fa, tolwch ys tionndadh. Roedd yn sŵr y lorog, ys roedd yn choest. Hai lorog testi y fai, fer y tyf y fai. Agus hai coed y lorog gydaedd. Un sgio mw chymych yn tehe. Ha nghamig dy hared farach yn te hynny. Ach, as is mynd yn nys gyn hiw mynd yn hwlw dog o jes gan an a fi gasion a ffyr, fas mynd gad cymar biach. Roedd biel yr o'n henne, agus nghamig yn henne, san honi ri fo tuë go jesse va. E jes va bial yn henne fysgil. San me hövan i ho ha haret og sus kollek. Agus un sgio mwn fwlich. E molwch sen ar y stwlich i fawn. Iem gada molwch i hannu redd difig ac y glaif ac y neim. Agus anna hi o'r sy'n smynach fer gan i fi gan o ffig agus y ghep. Charodulam can be a tai mara lachgig. I wasn't expecting this house to grab my attention mara lachgig, but it certainly has. There's so much skill and craftsmanship here. Van a chlacharach gestei, the stonework inside, a chlacharach gestei, chun an upper chepemui, the turf outside, an upper chepemui, hai jirach erachgal. It just looks so good. Erachgal. Ha fisacin gyfil bergawn gyrodyrnia as na lun sin y galaf, times gone by, na lun sin y galaf, caran borop. Savage. Borop. Stoch a gyfil cwtch y smynach o gyfil misio borop, ach, chanel. Bwrn gasa ffyrwch yn y tai mar sio. I could live in a house like this. Bwrn gasa ffyrwch yn y tai mar sio. Agus mar a ha'n chenach golagra. Siar, tai y nia, na ga iag yn sgwpig. Agus leis sin, as is tiach leom. Ah, Cainis joy. Hicus a hurl. Wyrsen bi. Bi'n cora Tachbelit a chalbam. Chors ge ddim hyn i cheili, agus nach ma gan bi'n cydda acad eith. Ach geharich can be in tayakat chogwan reprine, and that your house will be as clean as a pin. And thanks to Calum's opeth roundsachi, we've learnt that a cloch is digging. A cloch. Archaeologian are archaeologists. Archaeologian. And if something has grabbed your attention, you can say geville id mother iglachguch. It's grabbed my attention. Hai id mother iglachguch. Agus feuthi sef na filmich in Calum MacIlleathain with some be in a lari jakin. Agus kainich of kudjach gym feisef an tuilleadh stu hin sich hi voye na mian en socialte. For an be a ritar spars if jallaga. Ach gyunsachig ik in in naam tiki sef. Ha Sara irash caldrum inisha, agus Sara chunig sin Calum an Bheàrnaraigh Leòdhais, agus apper tai inchneach. Ach, ha Maclean sin gevil tai acatain ha a chersca inchneach, an inch again bicken vinishin. Well, ha sin a furig Irvata canal an a mina Glasgow. Bata canal an a mina Glasgow. An inch again barach vinishin. No Irvata in a furig an in linen, Yurik sin an in flat
canal, well, Rutúva canal. Agus chunig sin na Vatican adul so is sias agus fashion is múnig. Oh, na ceil sin snog. Agus sin Blianacin ash chunig me Sanachas Facebook bata fo a ceannig. Agus famis múnig. Oh, sin an root a fashion na smúnig. Agus sin Agus chunig sé bheith colach furach iad bata an lunning? Bheith spórsal amsan Saudig. Féimi sin a gluas ga cholegiag. Ga hadro múring. Sormitja acin ac nuair a ha nas fura no fluach ha becin nas crua. A bhí a gluas han féimi tú a sui a mui. So ha na chidja a chien and na ushka is na snack. So ha sin an root na spórsile agus na crua a bhí bhata an lunan. Agus cimar a thug sibh an bata canal a níos a lunning a glaschu? Cai sin go túh a tua a bhela. Fai a bhéil an crain, fai go ma eileach a cúnig na crain dul na bata, an yaki acin. A truck agus chai go Grangemouth, fai a bhéil crain eile. Agus, gau sin cúrs go clásicú fó Grangemouth. Throw na kelpies, shacket in the fo-thiotalan agus na aoigh so much canal. Aperslia, tarimioch. Agus bhfuil jiffer mór idir bethe iad bata canal agus bethe tíb. Hai gma suúrahí bhata, ha na unicin gach túh agus ha gma sóir. Ha nas fasca na nadar na bhí an flat hamis múnig. Tang bhór gut sa séidir an tín a bhríonrain mun bheithe ar a jacket bhata ach cuideach mun tlia tionndadh cuideach. And remember, a subtitled version of today's programme is available on BBC Alba's YouTube channel to support you with your learning. Nisha Maclean Signor Nisha Tionndadh, Jimmy ein bicin jin chorig a bha idir Patrick, Rona, Eta agus fhaighinn a bhíist. Ha mi furach an flat carriage, chan je lau nach ein chomar catal agus bí mé catal in an tofa. Siúgach. Smisha Sophie. A bhfuil a lorg áte fudich an na meanne bhela? Bheàrlam áte ha na saviche? Bheàrlúms áte saach cuideach. Áte nach iltra choscal. Nach gaid de dí seacu son áte cóla. Ha flat bhil is straat na hiclis. Straat havach. Cymar eis go man flat sin ita? Ha man api a glósad agus a cuid a flat amach bhil. Ha flat an san nu chlósad is a flat a cum hín. Dé de bheach Rona, in dé sin choid de flat se? Carson nach tjeit? Mi ieddig hawl ha mi smúneach go bhfuil fuasclú gawn a solution fuasclúch siach tehedish Sophie agus Rona. Rona was staying with a friend on a flat carriage in a friend's flat on a flat carriage. But the problem was that there was only un chomar catal, one bedroom. Un chomar catal. Eta had a suggestion for Sophie and Rona, that they coirt son áte cála, look for a place together. Coirt son áte cála. Rona was ideally looking for áte a ha na saviche, a place that's quieter. Áte a ha na saviche. Unfortunately, Sophie agreed that she'd like a place nachil rohoskel, that's not too expensive. Nachil rohoskel. Luckily for both of them, Eta knew of the perfect place. Aansanoon Chlause, in the same close. Aansanoon Chlause as her own flat. And Sophie then asked Rona, and chéad sin a will we go and look at it? And chéad sin a And of course, Rona agreed. Cursonnach chéad. Why don't we? Cursonnach chéad.
Agus ha min dáchas gan chéit go ma ga Rona agus ga Sophie agus gan fhaighinn díoseachcha áte fudich bhalv cóla. We've met as G, after, but as is a preposition in its own right, meaning out of, as in the question, Coa sa how. Its most basic form is a. Hami a gael. I'm out of our Gael. You'll notice that a or as is spelt with an accent. The accent in Gaelic usually means the vowel is long, but here it's used to show that the sound is a nice open a. Now, as you'd expect, a has its own prepositional pronouns. Assam and asset are like acum, acet, out of me, out of you. Assam, asset. Also, assin and assiv, out of us and out of you, plural. Look out for the third person pronouns. Out of him or it is simply as. But be careful with out of her, ashtje, and out of them, asthe. These can come in handy with special expressions like itarinja, taking the mickey, pulling a leg. Vaiet itarinjasum, they were pulling my leg. Vaiet itarinjasum. Ha sin your toirt agus apperston co chéilte di tehedas chlointin. Nach tar sin súl iad cútsiú. A fudach is living or staying somewhere. A fudach. And a te fudich is a place to stay. A te fudich. To ask someone where they're living, it's ca te vilu a fudach. Ca te vilu a fudach. In Gaelic, if you're paying rent, you are a peig malv. A peig malv. And if you have a rented house, it's tuilleadh. Tuilleadh. Or if you want to buy with a mortgage, you can ceannach le mortgage. Ceannach le mortgage. Well, sin sit an doras a dúnach iad fhrógraim ile. Cainigh gan fai sibh an tuilleadh teich an láirich acin, for an lorg sibh stuhan iúmsachi an palchas me hehedas agus fístrachach me chlasichan agus me chórsichan. Yibh sibh cúideach podcastan SpeakGaelic BBC Sounds, agus han a program in television fat iPlayer a BBC. And if you'd like a little bit more language support, look no further than BBC Alpa's YouTube channel, where you'll find a subtitled version of all the programmes in the series. Ha gilior yn sin son cwmwl trang chan na frogram. Na chael. Chwn yn ddwyr sin ma ha, chiri yn draste.